තාජුදීන්ගේ ඝාතනයේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා ඔහුත් මිය ගොස් තිබෙනවා. ඔහු තමයි ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවෙ බවට පත්. ඒ නිසා දුෂ්කරතාවයක් තිබෙනවා. එහෙත් යුක්තියටුයි. ආස්කු ප්‍රහාරයේ අපිට ඉතාමත් පරීක්ෂණ නිලධාරී මහතුරු වාර්තා කරන විදිහට ඉතාමත් යහපත් දිශාවකට එන අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය වගේම අපි වේදිකාවේ කිව්වා මේ අපරාධ කිසිසේත්ම කාලේ වැලිතලාව විසින් යටපත් වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. As stated in our policy and during the election stages, these crimes will not be allowed to fade away with time. We have established structures to conduct investigations, including the Criminal Investigations Department, the Attorney General's Department to probe and file charges, and the Judiciary to resolve cases. This is the existing framework and procedure. දැන් අපිට තියෙන විහුවන්ගේ තියෙන ක්‍රමවේදය ඔක අපි එකඟද නැද්ද කියන එක වෙනම කතාවක් තමයි ක්‍රමවේදය. පළමු ප්‍රයත්න අපි දැරුවේ මේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ පරීක්ෂණ පිළිබඳව හිටපු නිලධාරීන්. Many detectives from the Criminal Investigations Department who conducted these crucial investigations were transferred. When Gotabaya Rajapaksa assumed office, around 650 detectives were reassigned and overseas travel bans were imposed on all of them. These detectives and officers were dispersed. We aimed to reinstate those who conducted the investigations and recruit new officers as well. This process has taken some time. දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවා ගැනීම වමනාව තිබුණා. අලුත් නිලධාරීන් අපිට ගෙන්වා ගැනීම වමනාව තිබුණා. ඒකට අපිට යම් කාලයක් ගත වී තිබෙනවා. ඒ වගේම දැකගත්තොත් ඔබ නිශ්චිත වශයෙන් ගත්තොත් ලසන්තගේ ඝාතනය ගත්තොත් ලසන්ත ඝාතනය වෙන්නේ 2009 ජනවාරි මාසයේ 8. Regarding the assassination of Lasantha Wickrematunge, who was killed on January 8, 2009, we are attempting to investigate this murder in January 2025. Nearly 16 years later, the status of evidence in a murder case after such a long period is challenging. However, we are not abandoning the investigation. There are inherent difficulties in probing a crime that occurred 16 years ago compared to one that happened recently. පරීක්ෂණයේ තියෙන දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා. හැබැයි නිලධාරීන් තාම ඉන්නවා. දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා. හරිද? මොකද සාක්ෂි සමහර මම දන්නවා. There are certain challenges. In some assassinations and assaults, the key witness is no longer alive. For instance, in the murder of Tajuddin, the chief medical officer who was the key witness is also deceased. Despite these difficulties, justice will be served. In the case of Podala Jayantha, medical reports have gone missing, including the hospital bed report. Similarly, there are issues in the case of Eknaligoda. නිසා ලසන්තගෙන පොදල ජයන්තක ගත්තොත් වෛද්‍ය වාර්තා රෝලෙන් දීපු වෛද්‍ය වාර්තා අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. ඔහු හිටපු ඇඳේ ඇඳපත අර මොකද්ද? ඇඳ ඉදිරිපට ඇඳියපත වාර්තා. ඇඳියපත වාර්තා. ඒකත් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. එක්නැලිගොඩ මතර. මම මේ කියන්න හදන්නේ මේ ඒ කියන්නේ ඝාතක ආණ්ඩුව බිඳ වැටිලා ඊළඟ ආණ්ඩුව ආවනම් පොඩි අවස්ථාවක් තිබුණා. What I'm trying to say is, there could have been some change of investigation if the murderer's government was brought down and another was elected. However, what we had was the murderer's government returning to power. Despite this, the investigation will continue. Regarding the Easter Sunday terror attacks, the investigations are progressing positively according to the detectives. We believe we can soon take legal action over the assault on Keith Noya. Following that, we can file the case of the assassination of Lasantha Wickrematunge. Investigations into the Wasim Tajuddin murder are still ongoing. As mentioned earlier, we are at a point where statements need to be recorded from several naval officers. The issue is that documents have gone missing to the extent that we cannot even identify who these naval officers are. දැන් ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය තමයි ඒ නාවික හමුදා නිලධාරීන් කවුද කියලා හොයාගන්න බැරි තරමට ඒ ලේඛන අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ නිසා කොහොම කියන්නේ මේ මාස දෙක ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන විතරයි. එහෙම නැත්නම් යුක්තිය ඉටු කිරීම නොකරන්න නෙවෙයි. අත්තරින්නේ මේක කළ යුතුයි.